нашій студії лікар із Сполучених Штатів Америки Марко Дюбуа. Марко, hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. І Людмила, яка допоможе нам розумітись і комунікувати. Пані Людмила, слава Україні! Слава, героям слава! Так, ну і власне давайте розпочнемо з історії лікаря з США, історії Марка, з приводу того, що як він вирішив долучитися, як ви вирішили долучитися до волонтерства? Let's start from the beginning. How have you decided to join the volunteering work? Well, I initially saw what was going on television and the reports I got, and it really bothered me. I would look at my own children and family and really hope that someone would try to do anything they could if that was happening in my country. Я коли побачив по телебаченню, що відбувається у вас, і в мене двоє дітей, і коли я подивився на них і подумав, що це може трапитися з моїми дітьми, я зрозумів, що має бути хтось, хто протягне руку допомоги. Що знали про Україну раніше? Чи чули взагалі про Україну? Україну? What did you know about Ukraine before? Have you heard anything? I had seen some documentaries on the Maidan. Да, я бачив такі документальні фільми про події на Майдані. And I'm losing the word for Crimea. Анексію Криму, так. I thought that was that maybe the world community could have done a little more to try to stop that. Я також бачив те, що відбувалося в Криму, і також був вражений, що ніхто не намагався призупинити це мається на увазі із світу, інших країн світу. Чи не було страшно їхати? Тому що так, у нас війна, повномасштабне вторгнення. Як сім'я вас відреагувала на це ваше? Did you have any fear to come to Ukraine? How did your family let you come here? You know, I was really inspired to see the bravery and the resistance of the Ukrainian people, and I think a lot of people are in the United States. And when I mentioned coming here to my kids who are young teenagers, 14 and 12, almost 13, they at first didn't think it was a good idea, and my wife didn't think it was a good idea at all. But over time, as my daughter, I think, talked with some of her friends, she seemed to gain a new respect. And as far as me being afraid, my family is the only thing that really scares me, because, and this is only a little bit of what you go through, I'm sure, is being scared of not coming back to them or disappointing my kids. І знаєте, мене надихнула мужність і стійкість ваших людей. І, звичайно, коли я дивився на своїх дітей, і коли жінка зі мною розмовляла, вони, звичайно, побоювалися тому, щоб я їхав. Проте я знав, що коли я повернуся з України і розповім їм, то вони будуть дивитися і будуть пишатися мною. І вони будуть мати бачити мою сміливість і хоробрість того, що я наважився на це. Якщо говорити про дорогу, тому що пан Марко приїхав із гуманітарним вантажем до України, як добирався, як проходила дорога? What about your road here? So how did you get to Ukraine? When I first started looking for a way to come here, I was looking at the big organizations that are really well known and they get a lot of donations. Спочатку, коли я став дивитися, яким шляхом я можу потрапити на Україну, я шукав великі благодійні організації, які мають великі суми збирання коштів на допомогу. Those organizations are kind of slow in some ways at getting approval to have new people come on if you haven't already been a member of that team. And it seemed like there was a difficulty getting a definite yes, come over, we have a definite job for you.
Але вони, дуже повільний був процес у них для того, щоб нова людина приєдналася, і вони довірили тій людині перевозити цей товар. Тому that's why? Yes. So I saw a television interview of a man from Minnesota, where I live, who was running for a political position, but when this started, he gave up his run for that position, and he is a veteran of the Air Force, so he came here as a volunteer. He contacted me, and the plan took off from there to bring medical supplies and to try to get those where they need to be. Але в мене був знайомий, який працював мав таку посаду в політиці значну. І коли він вирішив залишити і зайнятися волонтерською діяльністю, і він займався цією переправкою цих медичної допомоги, і він запропонував приєднатися і разом з ним робити цю справу. Що найважливіше було? Як дізнавались про потреби саме? Тому що дійсно медичного забезпечення українцям потрібно зараз багато. How did you know about the needs and demands of Ukrainians here right now? At first, it was only the things I heard from the news, as far as, different battles, different areas, a huge humanitarian crisis and refugees. Ось перше джерело інформації – це були новини. Я дивився, що відбувається на полях битви, я дивився про потреби переселенців і біженців. But as I started trying to be a volunteer and find a way to do that, and speaking with Mark Lindquist, who is my contact coming over here, it got more specific with requests and lists from certain areas or hospitals. And what I found is there's a large organization. Go ahead. І коли я вже дивлячись на свого друга Марка, який зайнявся волонтерською діяльністю, я побачив більш конкретні потреби, які потрібно доставити на Україну. І ми знайшли таку велику цю волонтерську організацію на Україні, до якої ми доєдналися. And so what I found is there are so many people from all over. There are Ukrainians from, I've met Scottish, American, Irish, Polish, just all kinds of people. Організації були різні, представники різних країн. І Шотландії, і норвежці, і ірландці, і поляки. And they are individuals, not with the huge organizations, and they are just doing this because they see the need. And as they do that, they learn what's needed in this part and what's needed in that part, and they talk to each other. І вони не були якоюсь офіційною такою організацією, вони були просто об'єднання окремих людей, які з'єднали свої сили, щоб задовольняти конкретні проблеми. And it's pretty amazing. І це просто дивовижно. Якщо, власне, говорити про гуманітарну допомогу, знаємо, що ви нещодавно були в місті Дніпро. Їздили туди теж з гуманітарною допомогою допомагати нашим військовим. As far as I know, you went to Dnipro to help our military men? I did not go to Dnipro, but Особисто я не їздив в Дніпро. when I came to Poland and then to Ukraine, I brought 6 large bags, as big as I could make, full of medical supplies. І коли я приїхав у Краків, мій літак прилетів, то в мене було 6 великих таких чемоданів із цим речами, які я привіз. 3 of those bags in the whole process of getting into Ukraine were sent to Dnipro with Mark, my somewhat counterpart. І 3 із цих 6 чемоданів я направив на Дніпро, і туди ці чемодани повіз мій співслужитель, можна сказати, в волонтерській діяльності Марк.
Власне, ось якщо говорити про Україну, що вас найбільше вразило тут в нас в Україні? What was your greatest impressions here in Ukraine? The people. Це I люди. mean, there's beautiful architecture and a lot of good things, but the people are the biggest. Звичайно, у вас biggest чудова архітектура, багато красивих речей на вулиці, але саме головне – це люди. Ну от люди, власне, і створили волонтерський рух, до якого долучився пан Марко. Чи дивує масштаб цього волонтерського руху в So Україні? people are those who made this volunteering work, and are you impressed of the size of this volunteering activity? I am. I am, but I'm also not surprised because what I've seen before I came here and even more since I've come here is that the people just don't give up and they're working together. І разом з тим я вже бачив цих людей дивовижних, які не попри все, що відбувається, вони не здаються, вони стоять. В яких містах ви були вже в Україні? Де саме, What що ви cities відвідали? have you visited by far? So far, I have only been to Lviv and then here. Дотепер я лише в Львові побував, І тут у нас в Хмельницькому. так? and in Хмельницький. Exactly. Yeah. Так, саме так. Що здивувало у Хмельницькому, до речі, так? Якщо вже про наше місто згадали, що сподобалось? So have you seen anything that surprised you in Хмельницький? Like I say, the main thing that has surprised me is just how resilient and how hardworking and brave and just courageous that the people are with the organizing and people of all ages, all walks of life coming together to work on something that's the right thing to do. Ну, як я вже казав, це люди, наскільки вони виносливі, наскільки вони стійкі, хоробрі, мужні. І люди в волонтерській діяльності я бачив різних вікових категорій. But I've only been here 2 days, so I haven't seen Але a я lot of лише 2 дні тут, і я вже ще не все не побачив, звичайно. Ви ще під час повітряної тривоги тут, виходить, не були в Хмельницькому. So you haven't been there when the siren was sounding here in Хмельницький? Not in Meninsky, but in Lviv there were some sirens, but В Хмельницькому ні, але в Львові я чув. Чи не було страшно, так? Тому що фактично ми бачимо Did you have реакцію any людей, які fear приїжджають зараз в around it? Україну і вперше відчують ці звуки сирен. Some people here for the first time in their lives. no, I was asleep and I woke up and they were going off and I thought about it and then I went back to sleep. Я спав, пробуснувся і знов заснув. Ну, насправді так зараз реагують більшість хмельничан на На нічну жаль, повітряну на тривогу. жаль. Але на ми закликаємо вас Unfortunately, так, цього не робити. people in Хмельницький respond to the siren this way, but we warn people not to do it. Yeah, it's and it was probably different for me since I haven't been here to live with it and have family in places that are, you know, getting bombed and it would wear on you, I'm sure. Да, звичайно, що якби я був в таких місцях, де бомби і все, і страх, то я би діяв інакше. Якщо так, ще поговорити про українську, чи ви ж розумієте якісь слова українською за ці дні, які ви If в we Україні? start speaking about Ukrainian language, have you learned any of them? Slava Ukraine Героям слава! and Дякую. 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 Yes. Дякую. Прошу. Так, ось ми починаємо вже трішки комунікувати і розуміти один одного. Власне, нам, до речі, ще цікаво ось на рахунок того, ви зараз тут тільки 2 дні. Що плануєте робити далі? You have been here only for 2 days. What do you plan to do next? That could go different directions, which I found in Ukraine volunteering. It goes where you need to go. I may be going back towards the border of Poland to help distribute
some food and supplies to refugees. Да, деякі напрямки вже вимальовуються конкретні. Я ще повернусь сюди, але зараз я буду їхати ближче до кордону з Польщею, там ми будемо роздавати їжу для біженців і переселенців. I had done some fundraising before I came over, and I want to use that money for some good while I'm here, or to use it to try to ship more medical supplies once I get home. І я також зібрав деякі кошти для потреб, і за деякі я потрачу їх на задоволення потреб тут, а на решту я буду скупляти нові речі, якісь медичні препарати вдома для ще однієї відправки. Ми зараз бачимо неймовірну підтримку Сполучених Штатів Америки для України. Це і підписання ленд-лізу, зокрема. Проте, як самі американці ставляться зараз до України? Чи вони повністю нас підтримують? І серед саме знайомих, Марко, чи багато тих, хто зараз змінив думку про Україну або про неї дізнався тільки? So we see the support of the American government, and that is specifically about land-lease. But what about the common Americans? How do you treat Ukraine and the event that we are in? I have not met anyone that has been pro-Russian as far as that it was a good idea. Я ще жодного не зустрічав американця, який би щось говорив на підтримку росіян. I would say that maybe 75% that I know are very much in favor of Ukraine and think that it's just really horrible that Russia has invaded. Більшість, звичайно, підтримують Україну і вважають, що те, що вчинила Росія, це жахливо. And there's always those people that just don't really care about much besides themselves. Є також категорія людей завжди і скрізь, які ні про що не хвилюються, тільки про себе. But I can say that the fundraising and the people that knew about that were all really inspired by Ukrainians, and they did give some money and they want to help. Але люди дуже з великим бажанням жертвують свої фінанси для того, щоб зібрати кошти для придбання речей, щоб задовольнили потреби тут. Власне, так, ми ще знаємо, нам так підсказали на рахунок вашого тату, яке ви маєте в кольорах України. So, we have been told that you have tattoo in colors of Ukraine. Well, yeah, my kids, Це a моя little burn here, and this is me, if you can't tell. He's yellow. Yeah, that is you? Aiden, my son, Ava, my daughter, and me in the blue and yellow. Ага, там син, тут моя дочка, а тут я посерединці, і все в жовто-синіх кольорах. Тобто це пророче тату, фактично. That is так. prophetic tattoo. It is. It Так, is. це пророче. Yeah, Власне, так, ще знаємо, що сьогодні маєте відвідати обласну лікарню і поранених в наших бійців, так, якщо я не помиляюся, Yes. поранених в обласній лікарні. I know that you are going to visit a military hospital and to see our wounded soldiers. yes. Власне, чи плануєте теж відвідувати ще в наших поранених бійців, можливо, і в інших містах, так, підтримувати бойовим духом, показувати, що підтримують бійців по всьому світу? Або дізнаватися від них про медичні потреби і Так. надалі. I'm going to visit our wounded soldiers in other cities and to get to know about their needs. On this trip, I'm pretty limited on my time. I have thought about trying to come back again, and I hope that I can do that. На цей раз я дуже обмежений в часі. Наступний раз я не сподіваюся, що я обов'язково це зроблю. But one thing that a lot of volunteers are doing is trying to network to get lists and ideas of what is needed from different facilities and hospitals so that we can work at getting
the appropriate stuff there. Зараз волонтери розробляють таку мережу, взаємозв'язки між собою, між волонтерами за кордоном, між госпіталями і лікарнями тут в Україні, щоб знати конкретно нужду на кожному місці. Ми дякуємо за підтримку, за те, що ви допомагаєте зараз українцям. Так, дякуємо Сполученим Штатам Америки, вашій країні за таку величезну підтримку. Oh, and you're welcome. And it takes a lot of people to do that. Будь ласка, і справді дуже багато людей намагаються робити це. Ну і справді з такою підтримкою разом ми усі переможемо, і справді перемога вже буде зовсім близько. We will win, and it is very close. В нашій студії був лікар Сполучених Штатів Америки Марко Дюбуа та Людмила Закриницька допомогла нам порозумітися і знайти спільну мову. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру.